Good afternoon, everyone. A very, very warm welcome to one and all of you here. So, my name is Varsha Ganesh, and I am your trainer for today. I would like to welcome you all to this training, which is the Microsoft Diversity Skilling Program, which has been brought to you with by Microsoft and the Tamil Nadu Skill Development Corporation. So they have come together to bring this course out to you, and I'm very, very, very happy to be rendering this course to all of you here. So I hope you've all had a good lunch and you all are ready for the session. So a very, very warm welcome, and let me start today's session. So எங்கேன்னு ஆரம்பிக்கலாம்? ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிடலாம். என்னெல்லாம் நம்ம கத்துட்டு இருப்போம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? This is all about AI fluency. So what is AI fluency? Understanding artificial intelligence and how artificial intelligence has helped us or is present throughout in all our everyday life, and how it is present in the business world. So this is what AI fluency is all about. So understanding AI, you will understand where AI is present in your daily life as well as the business world, and at how it helps you to do certain things. So this is not just about automation. So we are looking at AI as a generative AI, wherein it has brought in so much of evolvement that it understands what we teach it, and it evolves with it and gives us answers that are very, very creative. So நேத்து நம்ம ஆரம்பிக்கச்சே we started all about AI எங்க பார்க்கலாம், என்ன பண்ணும், and இன்னைக்கு AI எங்க நிக்கிறதுன்னு. So இது எப்படி இவால்வ் ஆகி நமக்கு இப்போ வந்து அது வந்து லேர்ன் பண்ணி நமக்கு ஆன்சர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. என்ன டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஏஐக்கும் ஒரு நார்மல் சர்ச் இன்ஜினுக்கும் என்னவே டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஏஐல எப்படி இருக்கும்னா நீங்களும் நானும் பேசுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வி கேன் ஆக்சுவலி ஹாவ் அ ஹியூமன் கான்வர்சேஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ this is the power of AI. and AI வச்சு நம்ம நிறைய விஷயம் பார்த்தோம். எவ்வளவோ விஷயம் வந்து நம்ம வந்து இப்போ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே வேண்டாம். லைக் லெட்டர்ஸ் எழுதலாம், இமெயில்ஸ் எழுதலாம். So we can do so many activities within seconds. We finish all of these activities within seconds. எப்பெல்லாம் நம்ம ரொம்ப யோசிச்சு நம்ம இப்போ உட்காந்து இது எழுதணுமா, இது கரெக்டா இருக்கா, இந்த ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா இருக்கா, இது கிராமர் கரெக்டா இருக்கா, இதெல்லாம் யோசிச்சு பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம இத ஹெல்ப் கேட்டோம்னா அழகா நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துரும். அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நாம வந்து அதை மாடிஃபை பண்ணி நம்மளோட இஷ்டத்துக்கு அதை மாத்திக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம், அசைன்மெண்ட்ஸுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது உங்க அசைன்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் அழகா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா அந்த டாபிக்கை முன்னாடியே கொடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வாங்கிக்கலாம். நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள நீங்க டீடைல்ஸ் போடுறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் எப்பவுமே கஷ்டம். நமக்கு என்ன டாபிக்னு தெரியும், ஆனா அதை எப்படி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், எங்க ஆரம்பிக்கணும், எப்படி எண்ட் பண்ணணும், இங்கதான் வந்து we find it very difficult to create that skeleton. So that நீங்க ஏஐ கேட்டு அந்த ஸ்கெலிட்டன் எடுத்து அழகா நீங்க உங்களோட டீடைல்ஸ் வந்து நீங்க அந்த மத்த கண்டென்ட் எல்லாம் மாத்திரம் நீங்க அழகா ஃபில் பண்ணிட்டே வரலாம். ஸோ யூ கேன் யூஸ் ஏஐ இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட். ஸோ நம்ம நேத்தி எங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணோம், நம்மளோட லேர்னிங் ஏரியாஸ்ல. ஸோ லேர்னிங் ஸ்பியர்ல எங்க ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம், குவிக்கா ஒரு ரீகேப் கொடுத்துடலாம். ஸோ லேர்னிங் ஏரியால எங்கெல்லாம் பண்ணலாம், ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how things work. If you want to know how things work, நீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு query-ஆ raise பண்ணலாம். ரெண்டாவது விஷயம், if you want to know about the syllabus of a particular exam, அதையுமே நீங்க ஒரு query-ஆ raise பண்ணலாம். மூணாவது, if you want to get help with preparing for an exam. So எனக்கு வந்து இவ்ளோ சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, எனக்கு வந்து 2 வாரம் தான் இருக்கு, நான் எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது, எனக்கு ஒரு ஸ்கெட்யூல் கொடுங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஸ்கெட்யூல் உங்களுக்கு கொடுக்கும். So this is one more area where it will help you in the learning field. Correct. So இது தவிர்த்து எங்க நமக்கு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் வேணுமா? If you want any reference books, you can ask AI, that is ChatGPT. Particularly yesterday we were looking at ChatGPT. So ChatGPT கிட்ட you can ask, please give me some reference books for this exam. So அது என்ன பண்ணும், அழகா உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துரும். So இதெல்லாம் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். மெயினா our focus was ChatGPT
and how ChatGPT has now become an integral part of various fields அதுல வந்து learningல நம்ம நேத்திக்கு focus பண்ணும் கரெக்ட்டா learning is one aspect learning தவிர்த்து வேற என்ன இருக்கு we have business fields correct பிசினஸ்லயுமே நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எப்படி யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதே போல இப்போ வந்து AI we have understood ChatGPT in the learning sphere how it can help you and now we are going to move on to understanding how ChatGPT can help us in different fields. Okay, so let's move on to that quickly now. So before we start, let us quickly see what is the agenda for the day. இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம். Okay, so we're going to look at ChatGPT for business and employees, ChatGPT for health and well-being, and real world examples of how companies are using ChatGPT, GPT-4 and Bing. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் டுடே. This GPT-4 and Bing is a very interesting topic. Okay, so நம்ம என்ன பண்ணலாம் from our understanding of ChatGPT நேத்திக்கு நம்ம ChatGPTல prompts எப்படி கிரியேட் பண்றோம்னு நாம பார்த்தோம் கரெக்ட்டா how good you have to be with your prompts to get the right answers. So உங்க prompts நீங்க எப்படி வந்து அது கிரியேட் பண்ணணும் அந்த 5-step process to create a prompt இருக்கு இல்லையா context, task, instruction, clarify and refine. So in the 5-step process you can create a very good prompt. In the prompt வச்சு you can get the answer that you are looking for. Okay, so keeping that in mind, let us move to the business and the employees, how ChatGPT can be used. So முதல் விஷயம் இப்ப business அப்படினே உங்களுக்கு முதல்ல என்ன ஞாபகம் வரும் எங்க ChatGPT யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு எங்க ஞாபகம் வரும் to me the first thing that I will think about is advertising. ஏன்னா ஒரு business வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா அதோட ரீச் எப்படி இருக்கு அதோட அட்வர்டைசிங் எப்படி இருக்கு அதுதான் எனக்கு வந்து first thing that comes to mind. So உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வந்து தோணும் if I say ChatGPT in business அப்ப first thing எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு எங்க தோணும் அது வந்து just think about it for a minute and we are going to go through the various areas where we can use it in the business field. Okay, right. So let us begin with social media management. இப்போ social media management is a very comprehensive term. Comprehensive termனா அது வரை social media நமக்கு என்ன தெரியும் நம்ம social media Instagram அதுல வந்து நம்ம ஸ்டோரிஸ் போடுறோம் போஸ்ட் போடுறோம் இது பண்றோம் எவ்வளவு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் கரெக்டா சோ இந்த சோஷியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பிசினஸ்க்காகனா அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிகாஸ் the brand of this business okay and how far it is reaching is very dictated by this social media management. So in the social media management la enna பண்ணுவாங்க இந்த brand oda social media presence எப்படி இருக்கு அப்படின்னு people will keep watching. So இந்த social media presence வந்து நம்ம வந்து capture பண்றதுக்கு இல்லாட்டி improvise பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் we need to have captivating social media content. Captivating na enna அப்படினா ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கணும் நம்ம இப்ப ஒன்னு படிக்கிறோம் ஒன்னு பாக்குறோம் அப்படினா அது நமக்கு உடனே அது பிடிக்கணும் அப்பதான் நம்ம அத ஃபுல்லாவே பாப்போம் இல்லையா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு இப்போ என்னோட பிசினஸ் இதுதான் நான் வந்து இது பண்ணுவேன் இந்த வருஷத்துல ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு நான் எழுதி சொல்லிட்டே போனீங்கன்னா நீங்க எப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் போயிடும் ஒரு 4-5 பாயிண்ட்லயே ஃபோக்கஸ் போயிடும் கரெக்டா நான் ஒரு 1000 வேர்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதி வச்சேனா பட் அதுக்கு பதில if I create a short video to just tell you what my business is that will capture your attention better isn't it so in the mari captivating content create பண்றதுக்கு ChatGPT will help அடுத்து it can schedule and publish updates across your social media channels so உங்களுக்கு என்ன social media channels இருக்கோ அத வந்து நீங்க வந்து அந்த publish பண்ணி update பண்ணிட்டே இருக்கலாம் on all your channels மூணாவது வந்து மானிட்டரிங் அண்ட் ரெஸ்பாண்டிங் டு கமெண்ட்ஸ் சோ நீங்க எங்க நீங்க ChatGPT லெவரேஜ் பண்ணலனா இந்த மானிட்டர் பண்ணி ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க ChatGPT வந்து actually you can start leveraging it. So what will happen is when you leverage ChatGPT's presence or capabilities you can maintain a consistent online presence and your audience will be engaged and connected. engaged and connected அப்படினா எப்பவுமே ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஒன்னு இருந்துட்டே இருக்குவாங்க சோ அவங்க பார்த்துட்டே இருப்பாங்க and அவங்க பார்க்க என்ன ஆகும் அந்த என்கேஜ்மென்ட் பெட்டர் ஆயிட்டே இருக்கும் சோ உங்க பிசினஸ் என்ன பண்றான்
சோ என்ன புதுசா இருக்கு அப்படின்னு அவங்க பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. சோ அதனால அண்ட் தே வில் ஸ்டார்ட் கனெக்டிங் வித் யுவர் பிசினஸ். இதனால என்ன ஆகும்? யூ தே வில் பிகம் யுவர் கஸ்டமர் அல்டிமேட்லி. சோ திஸ் இஸ் how you have to keep engaging your audiences and so that they stay connected with you. It's very very important. So இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? இங்க குவிக்கா வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Suggest a 1-minute video for unlocking potential and unleashing dreams. So இப்ப யாரானா ஒருத்தங்க கோச் சோ இப்ப யாரானா ஒருத்தங்க கோச்சா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து they want to have this kind of a இது they want to what do I say? They want to create some kind of content where they want to show, okay, I want to create this video that's going to tell you how to unlock your potential. So unlocking your potential na enna, it will tell you what all you can do and the mari. So let's quickly see if I can open a chat gpt I'll just open a chat gpt. 1 second, I have it with me. Okay, so let me open a chat GPT. GPT. Okay, I hope you're able to see. Let me quickly open this browser. Yeah. Okay, so here, say for example, I am a coach. So I'm going to start a new chat for today and I'm a coach. So I want to create a video. I want to tell people how to unlock their potential and how to, make a difference. How to make a difference. So அதுக்காக நான் இங்க போயிட்டு I'm going to just say create a video to unlock your potential and realize and realize your dream. அப்படின்னா என்ன? உங்களால என்ன முடியும் அப்படின்றத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி அத வந்து நீங்க வந்து அது எப்படி நீங்க வந்து உங்களோட ட்ரீம்ஸை நீங்க வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத காமிக்கிறதுக்கு யூ கிரியேட் அ வீடியோ.
அப்போ காமிக்கிறதுக்கு யூ கிரியேட் அ வீடியோ. அப்போ நேத்து ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருமே படிச்சோம் இல்லையா? இங்க நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் ப்ராசஸ் வித் யூ. நவ் இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணினேன், ஐ ஹவ் செட் கிரியேட் அ வீடியோ. கரெக்ட்டா? கிரியேட் அ வீடியோனாலும் அது பாட்டுக்கு பெரிய வீடியோவா இருக்கு. சோ ஐ ஜஸ்ட் சே மேக் இட் அ 1 minute வீடியோ. சோ இப்போ நான் மேக் இட் அ 1 minute வீடியோன்னு என்ன ஆகும், அதோட கண்டென்ட் வந்து அப்படியே கம்மியாயிடும். So it will tell me what I need to see. See, can you see? It just ends here. It opens and it ends here. So do you remember the most important thing that we learned yesterday? It can create the content. Yesterday, it can create the content for you, but it will not create the video for you. You remember இல்ல, chat gpt ல உங்களுக்கு கண்டென்ட் கொடுக்கும், இந்த வீடியோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்கும். ஆனா வீடியோ யார் பண்ணணும்? நீங்க தான் பண்ணணும். So நீங்க வந்து you can take these steps into consideration and you can create the video. So நீங்க ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம், ஓ எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, பிகினிங் சீன் என்ன இருக்கும், அந்த மாதிரி இல்லாம இது குவிக்காவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துரும். இந்த ஐடியாவை நீங்க யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்களோட எசன்ஸ் அதுல கொண்டு வரலாம். சோ நீங்க யாரு அப்படின்றத அந்த வீடியோ த்ரூவா காமிக்கலாம். சோ இது வெறும் ஸ்கிரிப்ட். சோ இது என்ன பண்றது, இது என்ன சொல்றதுன்னா அன்லாக் யுவர் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் ரியலைஸ் யுவர் ட்ரீம்ஸ். அதுதான் ஒரு டைட்டில் கார்டாட்டும் முதல்ல வரணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாம் அது சொல்றது குவிக் மாண்டாஜ் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங் இன் வேரியஸ் கோல்ஸ். அப்படின்னா நிறைய பேர் who have achieved their goals அவங்களோட குவிக் மாண்டாஜ் நீங்க இதர் ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங்கா போடலாம், இல்லாட்டி ஒரு ஒரு கொலாஜ் மாதிரி போடலாம். அண்ட் தென் ஒரு கொலாஜ் மாதிரி போடலாம். அண்ட் தென் நீங்க அடுத்தது சொல்லலாம், நரேட்டர் வந்து தென் நீங்க அடுத்தது சொல்லலாம், நரேட்டர் வந்து சொல்லுவான் பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் அண்ட் செட் கிளியர் கோல்ஸ். இந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு ஒரு சீனுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் சொல்லலாம். சோ ஹவு வில் யூ ரியலைஸ் யுவர் ட்ரீம்? யூ எம்ப்ரேஸ் ஹார்ட் ஒர்க், overcome challenges and stay persistent. அப்போ you will achieve your dreams. So finally அது என்ன சொல்றது, க்ளோசிங்ல அழகா
your journey to greatness begins now. So he says you begin now to achieve your dreams. So your dreams. So there is no better time to begin. This is how this beautiful 1-minute video script for unleashing your potential and realizing your dream has been created. So if I'm a coach and if I put something out like this, and if you see my video, you'll feel like, oh, interesting. Suppose you're able to relate to that. Not bad. So let me look at some other video or let me look at her post. Interest capture ஆயிடும். So இதே மாதிரி அடுத்து இதுக்கு போலாம். So இங்க என்ன சொல்றாங்க? I have a இதுக்கு போலாம். So இங்க என்ன சொல்றாங்க? I have a cosmetic brand and I want to run a campaign for Mother's Day. Please help me with the social media strategy. இங்க என்ன கேக்குறது? Strategy கேக்குது. So I want to run a cosmetic campaign. Help me with social media strategy. Okay. In in brief. நான் briefல தான் கேட்டிருக்கேன். So you just give me an outline மாதிரி. Don't make it a very lengthy kind of a report. I don't want to read that. So இங்கே ஆரம்பிச்சிடுது. So you just see how beautifully it is giving me all the ideas. இதுதான் strategy. Strategy-னா நான் என்ன பண்ணணும்? It's not what I have to post content கொடுக்கல but a strategy கொடுக்குது. Strategy-னா என்ன? How do I begin this campaign? எங்கேன்னு ஆரம்பிக்கணும்னா first of all objective. What is your objective? What is your objective? இந்த காஸ்மெட்டிக் ஸ்பெஷல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றீங்களா? இந்த காஸ்மெட்டிக் ஆர்கானிக்கா? இல்ல இந்த காஸ்மெட்டிக்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் இருக்கா that you want to promote? or இப்ப நான் மதர்ஸ் டே அப்படின்னா மேபி மேக் யுவர் மதர்ஸ் லுக் பியூட்டிஃபுல். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் நான் செட் பண்ணிட்டு then I have to work on that objective. Next one ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், you should know your audience.
நீங்க யாருக்காக இத வந்து நீங்க செல் பண்றீங்க? நீங்க யாருக்காக இத வந்து நீங்க செல் பண்றீங்க? இது வந்து காலேஜ் பசங்களுக்கா? இல்ல ஸ்கூல் பசங்களுக்கா? இல்ல நீங்க வந்து வொர்க்கிங் விமென்க்கா? எந்த ஹூ இஸ் யூர் ஆடியன்ஸ் அப்படின்றத நீங்க கரெக்ட்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். தென் தே சே சூஸ் த ரைட் பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ சோசியல் மீடியா then they say choose the right platform. இப்போ சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து எக்கச்சக்க பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. கரெக்ட்? நோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் த ரைட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ உங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ் எது அப்படின்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா, பேஸ்ட் ஆன் தட் நீங்க பிளாட்ஃபார்மை டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே? ஸோ இப்போ நம்ம மோஸ்ட்லி யங்ஸ்டர்ஸ், உங்கள மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸோட எல்லாம் நாங்க கனெக்ட் பண்ணோம்னா, which is the best platform? Insta. Absolutely. Because every one of you is on Insta. இல்லையா? எல்லாரும் எல்லாருக்குமே வந்து இன்ஸ்டா ஸ்டோரி, இன்ஸ்டா போஸ்ட், you're all up to date இல்ல? So that would be the best way to connect with young people like all of you. So Facebook வந்து எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு. So Facebook would be a larger coverage of audience. It will have audiences in different age ranges. ஓகேயா? அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து கன்டென்ட்ட பிளான் பண்ணணும். எப்படி கன்டென்ட் பிளான் பண்ணுவோம்? வெறும் எழுதி, 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 எழுதி வேர்ட்ஸ் இருக்குமா? இல்ல யூ ஷுட் மிக்ஸ் இட் வித் மேபி சம் போஸ்டர்ஸ். யூ கேன் ஹேவ் சம் நைஸ் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் நைஸ் விமென் ட்ரெஸ்ட் அப். அந்த மாதிரி என்ன வேணும்ன்றத நீங்க டிசைட் பண்ணணும். தென் விஷுவல் கன்சிஸ்டன்சி. இந்த விஷுவல் கன்சிஸ்டன்சினா இதே மாதிரி தான் உங்களோட இமேஜோட குவாலிட்டி எல்லாம் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும். அண்ட் அதே மாதிரி குவாலிட்டி யூ ஷுட் மெயின்டைன் இட் அக்ராஸ் ஆல் யோர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். It should be the same. You cannot have a good um, picture in one platform and you know a not so good one in another platform. You should keep not so good one in another platform. You should keep that standard across platforms. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஓகே, பிகாஸ் எங்க பார்த்தாலும் உங்களோட பிராண்ட் அது. ஸோ உங்களோட பிராண்ட்னா யூ ஆர் சேயிங் திஸ் இஸ் ஹூ ஐ ஆம். ஸோ யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் தட் கன்சிஸ்டன்சி. என்கேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி.
நீங்க எப்படி அவங்களோட என்கேஜ் பண்ண போறீங்க? How are you going to get them to interact with you as a business? Whether you're going to get them to write to you, are you going to get messages, are you asking them to come and buy directly? What is your strategy? அடுத்தது வந்து, if you want, you could do this. If you want to get some influencers to use to promote your your product, you can do that. And then you could have hashtags. What is hashtags? All of you know, right? Hashtags are the in things. So நீங்க hashtags வச்சு என்ன ஆகும்? The minute you have a hashtag, anybody searching this keyword after the hashtag will get picked up, and wherever your content is, that will also get shown. So that's the best way to be seen. Create good hashtags. And you know what the best part is? ChatGPT does it for you. So நீங்க ஒரு போஸ்ட் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா இமோஜிஸும் இருக்கும், ஹேஷ்டேக்ஸும் அதுவே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். So that is how effective it is when you want to do a social media management for your business. அப்புறம் இதே மாதிரி இன்னொரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க, what kind of videos I should make and what should be the hashtags? So what kind of videos I should make na and the cosmetic இதுக்காக தான் கேக்குறாங்க. So என்ன மாதிரி வீடியோ பண்ணனும் இதுக்கு? So should I have give me some ideas? So இங்க ChatGPT என்ன பண்ணுனா, it will give you ideas of what you have to showcase. So அதையும் நான் உங்ககிட்ட காமிச்சிடுறேன். So இங்கயே போட்டுக்கிறேன். Okay, what kind of videos should I make and what hashtags to use? You can ask it directly, or you can, if you just ask it to create a post, it will give you the hashtags also. Okay, so நம்ம இப்போ கீழ போனா இங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா என்னெல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி it is giving you. Okay, quickly I will tell you, I'll just go through a few points so you'll get an idea about how ChatGPT works. Okay, இது என்ன பண்றதுன்னா, first of all product demo and tutorials. நீங்க இதை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு ஒரு டெமோ கொடுங்க and tutorials மாதிரி பண்ணலாம். So that is one way of doing it. அதுக்கு hashtag வந்து makeup tutorial, hashtag beauty tips, hashtag product demo. Okay, so இந்த மாதிரி வீடியோ கிரியேட் பண்ணா இந்த மாதிரி hashtag. இல்லையா, transformation videos. We all like that, no? That is a trend இல்ல இப்போ. Transformation videos தான் trend இல்ல. So if you do a transformation video, you can show before and you can show after. Okay, அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணலாம். So அதுக்கு என்ன ஹேஷ்டேக் போடலாம்? இப்பெல்லாம் வந்து what I think we had a lot of these transformation trends இருந்ததுல, no shave November அந்த மாதிரி we had a lot of trends going on in Insta. And the mari, this is like transformation Tuesdays or before and after in the mari hashtag. Okay, so and testimonials create panna yarana, you can get some people to give a testimonial, a video testimonial. இது ஒண்ணு பண்ணலாம். இல்லையா, நீங்க வந்து educational content, so you can also highlight on எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட், அந்த மாதிரி you can highlight on all of that. So in the மாதிரி various strategies also your ChatGPT is giving you. நீங்க இத பேஸ் பண்ணி உங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்க இத பேஸ் பண்ணி உங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு எது பெஸ்டோ நீங்க அதை சூஸ் பண்ணி you can go ahead with those you can go ahead with that kind of content. Okay, but the only thing you need to remember, right, whenever we whatever you do, keep the presence very very persistent and keep it in tandem, meaning ஒரு இதுல பிளாட்ஃபார்ம்ல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் இருக்கணும். Differences இருக்க கூடாது. Your brand should speak the same language on every platform. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அடுத்து வந்து email management. Email management is a very interesting term actually. It's a very interesting term. When I say interesting term, why am I calling it interesting term? ஏன்னா emails அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தோணும்? நம்ம வந்து emails எழுதுறோம், emails receive பண்றோம், பாதி நேரம் emails பார்க்க மாட்டோம், அது அப்படியே இருக்கும்.
இல்லையா? நெறைய விஷயம் நம்மளோட அந்த ஸ்பாம்ல இருக்கும், நெறைய ப்ரமோஷன்ஸ்ல இருக்கும். இந்த மாரி வேரியஸ் இன்பாக்ஸஸ்ல இமெயில்ஸ் இருக்கும் நமக்கு. So அதே மாரி ஒரு பிசினஸ்க்குமே நெறைய இமெயில்ஸ் they will get on an everyday basis. So this whole email management is an activity which will involve lot of people. Okay, so this is an activity where people will be engaged in looking at emails. So they will be looking at emails, they will be sorting emails, they will be replying to it. And they will be deleting it if it's not needed, or they will be putting them together in different folders. இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நடக்கும் ஒரு email management. அதுதான் profile basically. So என்ன ஆகும்னா their work is very, very tedious. So with the help of ChatGPT, right, you can actually improve your email management by receiving assistance in crafting refined professional correspondence. One, ரெண்டாவது வந்து you can actually manage customer inquiries by automated replies. இப்போ நீங்க ஒரு இமெயில் எழுதணும்னா instead of thinking too much about it, you just start typing and உங்களுக்கு அங்கே suggestions வர ஆரம்பிச்சிடும். Okay, you can actually get these suggestions when you start answering your emails. So and அது வந்து one part of it. The second part of it is in ChatGPT நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can say that I want to respond to my customer's query about this problem. அப்படின்னா ஒரு அழகா ஒரு இமெயில் அதுவே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். So you don't have to waste time in creating this email. So நீங்க உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி இது வந்துருதுன்னா you can send it out to customers. ரெண்டாவது விஷயம் வந்து you can actually automate certain replies also. இப்போ வந்து சப்போஸ் ஒரு இமெயில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட இன்பாக்ஸை, reply email can go saying thank you, we have received your email, we will get back to you in 2 to 6 working days. You will get it, no, from some businesses. That's an automated response. Nobody sitting and typing it, because நீங்க உள்ள போடுனே the email receive ஆனோனே you will get this. So you can actually automate these kind of responses also using the AI. Okay, so in the ChatGPT oda language model na adoda strength. So it can create anything in proper languages that human beings use. So andha vishayathila it is very helpful. இன்னொரு area that I can think of is நம்ம இப்ப meetings எல்லாம் attend பண்றோம் இல்லையா? Whenever we attend meeting, we somebody sits down and writes something called the minutes of the meeting. Okay, minutes of the meeting na இன்னைக்கு it will have the date, it will have the topic of the meeting, who are the people who attended the meeting, what was the topic that was discussed. So இந்த அத்தனை விஷயத்தை ஒருத்தர் உட்கார்ந்து எழுதுவாங்க, and then it will be signed off by the people who attended the meeting. And இது வந்து sometimes when you have a customer meeting, you can actually get the minutes. You can இது வந்து ரெக்கார்டடா நீங்க பண்ணீங்கன்னா அதை அப்படியே நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு you can get these minutes to be emailed. இப்போ நீங்க டைப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், and then you can actually take a picture. அதெல்லாம் நம்ம later on discuss பண்ணுவோம். But what I'm trying to say is even this can be sent out in an email, or you can just create an email quickly saying this is the minutes of the meeting of this date, and ஒரு 4-5 பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் நீங்க போட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுவே மினிட்ஸை கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு அழகா கொடுத்துரும். So this is another use of ChatGPT in your email management system. So since all of you are in you're in college, soon you're going to enter the corporate world. So it would be nice for you to understand what are these different areas also in the corporate world. Let's move on. So email management, there is another thing is move on. So email management, there is another thing is write a cold mail to a potential customer about the new product which can generate PPTs directly. So let us quickly type this out and let's see what answer we get. Write an email to a potential customer about your product that can create PPTs. Okay, I will just say in 3 lines. Okay, just for us to understand how this works. So 3 lines la porom. So நம்ம go through பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். So இது என்ன பண்ணும், நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, if it is an official email, the subject is very, very essential.
So empower your presentation with our innovative product. இது பார்த்தோனே you will feel like, oh, what are they talking about? The title is so important, no? The subject matter is so important. It catches your attention. அப்புறம் dear customers name. இதெல்லாம் எப்படி include பண்ணனும்னு that is also automated actually. This is also automated. There will be a lead list from which they can actually insert the names. This can also be done. Now, are you tired of spending hours on PowerPoint? We have a product that revolutionizes this by creating PPTs effortlessly. So why don't you try it today? So இது வந்து one way where you can use AI to automate this process. What are cold emails? Cold emails are nothing but when you run an advertisement, you get something called as leads, people who interact with your advertisement. From there, you can get the contact details and you can send out emails to all of these people. And these are all cold emails, meaning you don't know them. You just got their information and you're just sending them information. When they start engaging with you, they become your customers. So this is how you start bringing customers into your business. Okay. அடுத்தது வந்து product description. So product description, I think all of you will be well aware of it, right? Product description என்ன நீங்க எது வாங்கினாலும் முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், பின்னாடி எடுத்து பார்ப்போம்ல என்னெல்லாம் இருக்கு, what is it, what does it contain, all this is product description. So you can actually have ChatGPT to generate a very creative and accurate product description to captivate the potential buyers. அது வந்து நல்லா கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும், but for that you have to give the context very very perfectly. Then you can add some customer questions also to build trust and confidence. And the most important point is you make it SEO friendly. Now SEO friendly na enna, search engine optimization friendly. For search engine optimization, whenever a certain word is, a certain query is made, it will the words have to, it is called the keywords. The keywords have to be such that it gives you the maximum results. So these are called keywords. So you have to use the right kind of word so that you get the best content, and that will start featuring every time somebody tries to search for their product. So you have to create good words. So you can actually ask ChatGPT to create this content for you, this product description template. Now, here they have said that we're launching a new product, which is a cosmetic hair cream for boys. Can you help me with the product description? Okay, இப்போ product description template தான் கேக்குறாங்க. So I'm going to say my company is launching a hair cream for boys. Help me with the product description template in brief. Okay, I'm going to do only in brief. ஏன்னா நமக்கு இப்போ பார்க்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். So இங்க வந்துட்டு எப்படி கொடுக்கிறது பாருங்க, நீங்க எப்படி அதை கிரியேட் பண்ணணும்னு கொடுக்கிறது. Okay, this is very important. Just see, I'm going to stop it and I'm just going to go through a few points with you. Okay, இங்க பாருங்க, ஆரம்பிக்கிறச்சே it starts with a product name. So you have to choose a very nice name, then it says give a tagline. Nice name, then it says give a tagline. Tagline na enna, something very catchy. So where do we see taglines? You know, edavadhu or product irundadna you'll have a tagline. So for example, Mountain Dew abdina dar ke aage jeet hai, idella na taglines. So இதை வச்சுதான் நம்ம சில டைம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். அப்புறம் ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுங்க. It says what is this? This is the ultimate solution for boys. And இதுல வந்து என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு? It nourishes, it holds, it can style hair. So என்னெல்லாம் முக்கியம், ஒரு ஹேர் கிரீமுக்கு என்னெல்லாம் முக்கியமோ அதெல்லாம் அழகா கீழே கொடுத்துரும். ரொம்ப முக்கியம், it's a confidence booster.
So people, that means it will touch you on a very personal level when it says it's a confidence booster. Because all of us like to look good, no? Only when we look good, we feel very confident about ourselves. Correct? That is how our human psyche works. Whenever you look good, you feel very good about yourself. You come across as being very confident. So இங்கே அவன confidence booster அப்படின்னு ஒரு அழகா ஒரு word use பண்ணிருக்காங்க. So all this will capture your the audience's interest, the customer's interest. And fresh scent. Who doesn't like to smell good? Yeah. So that is another added feature. So what will happen is ChatGPT gives you a wonderful outline. In the outline, நீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட்ட பத்தி நீங்க உங்களோட இது வந்து எழுதிக்கோங்க. You write it in your own flavor. Bring your own flavor to it. It's fine. ஆனா இது வந்து நீங்க what do I say? When you have the structure, it is very easy to fill in the structure. Creating a structure is where I think all of us struggle. அது வந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் who you are, you can put into that structure. Who you are, you can put into that structure. Fill it in by yourself. அப்பதான் who you are will come out. So the business has to fill in the details so that what the business stands for or who the businesses will come out. Only the people will start only connecting to that. Okay, your values, who you are. Okay, your values, who you are, what is it that you believe in. இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தான் அந்த கண்டென்ட்ல வரும். அந்த கண்டென்ட்ல வரச்சே people will start connecting to that. Okay, next one. I have recently launched a new company which provides Azure based server solutions to web platform owners. I have effective low cost services available with zero downtime rate. Now you help me to write a product description for the same. So as you're under the software, so they are giving you server solutions for a web platform owner. So இதுக்கு வந்து Azureல வந்து நீங்க இது host பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து they're asking you to give a product description. Okay. Similarly, there is one more. Write a product description.
description for my skilling program. இப்போ skilling programனா என்ன? இப்போ நம்ம இப்போ அட்டென்ட் பண்றோம் இல்லையா மைக்ரோசாஃப்ட் டைவர்சிட்டி ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம். ஸோ இதை பத்தி நான் ஒரு ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதணும்னா வாட் வில் கம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து ஸோ வாட் இஸ் தி இன்டென்ஷன், வாட் இஸ் தி இன்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம், அது யாருக்காக போகணும், அப்புறம் என்ன கரிக்குலம், அப்புறம் வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பர்ட் லெவல், இதெல்லாமே வந்து உங்களோட அண்ட் லேர்னிங் ஸ்டைல் என்ன, இதெல்லாமே வந்து will get included into your product description. So இதெல்லாமே வந்து when you are a coaching or when you're a trainer, இந்த மாதிரி programs when you conduct, you can actually ask for product for product description. So product description does not actually only mean physical products. It just means the product that you are selling. Some are services and some are products, physical products. You can write this product description for anything. So you can get a template and start filling it in. But again, let me reiterate, just get the skeleton and you start filling it in. Appada you as a person will come out. Please remember that even when you're using it for your own requirements, no? When you're doing an assessment or when you're content creation, so what happens is when you're where do we normally see this content creation requirement? As students, where have you normally used content creation? We keep talking about content creation now, but where do we use it normally? நம்ம எல்லாமே ஒரு டே டு டே லைஃப்ல எங்க யூஸ் பண்றோம்? அது mostly on our social media handles. Correct? Social media handle ஏதாவது ஒன்னு create பண்ணி புதுசா போடணும். Nowadays I can see wonderful things that come on your stories or posts. They are so good. அதுல வந்து there is music added, there is so much of editing done, there's a lot of work involved, no? Yeah, so similarly ஆனா நீங்க ஏதாவது வந்து ஒரிஜினலா ஒன்னு ஆனா நீங்க ஏதாவது வந்து ஒரிஜினலா ஒன்னு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, say for example you want to write an essay or you want to write a blog. Blogging வந்து இப்ப ரொம்ப it's the in thing, no? Now everybody wants to write a blog. So if you want to create blogs or if you want to write a web page content. So if I'm a business and I have a website, I have to write on every web page. On every page, I should say what this page is about. So I can start with who I am or what my business is. Then I can go to say a little bit about the history. Then I can go on to saying what my services are. In the Madri, I can have multiple pages. Okay. Now, I can write articles there or I can write the web page content. But both of this has to be very, very, very captivating. Now, very captivating என்னன்னு சொல்றேன்னா, அதுல வந்து வெறும் words இருந்ததுன்னா யாருமே படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ வந்து nobody wants to spend so much time. அவங்க எப்படி இருக்கணும்னா அதை பார்த்தோன்னு தெரியணும், ஓ இந்த பிசினஸ் இதுதான் பண்றது, ஓ ஓகே so this is what they believe in. Fine, great. So do I agree with it? If I agree with it, yes, I'm going to keep engaging with the business. Okay, so you have to get their attention almost immediately. So it has to be very captivating. So நீங்க captivate பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க videos include பண்ணலாம், அதுல photographs include பண்ணலாம், அதுல நிறைய pictures include பண்ணலாம். So you can do all of this to make it very interesting. And then facilitating ideas or brainstorming sessions. நேத்திக்கு நம்ம இத பார்த்தோம் இல்லையா? In brainstorming how we can use it. அந்த மாதிரி you can create a story or you can create a script, ஒரு poem எழுதலாம். இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவா நம்ம திங்க் பண்ற விஷயத்துல you can start using ChatGPT. Now
offering seamless translations for multilingual content. So the most important feature of ChatGPT, it has broken language barriers. Broken language barriers na enna? Only English la எழுதணும் இல்ல. இது எதுல வேணா நமக்கு கண்டென்ட் கிடைக்கும். நமக்கு தமிழ்ல வேணுமா தமிழ்ல கிடைக்கும், கன்னடால வேணுமா கன்னடா கிடைக்கும், தெலுங்குல வேணுமா தெலுங்குல கிடைக்கும். So இந்த கண்டென்ட் நீங்க ஒரு தடவை கிரியேட் பண்ணினீங்கன்னா you can just translate it to any language you want and you can use it. So this is the most beautiful aspect of using ChatGPT. Along with creating content, of using ChatGPT. Along with creating content, it also helps you to get it in your own language. So இங்க என்ன சொல்றாங்க, create an about us page on the website. இப்போ ஒரு about us page ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். It's a very important thing because that is what will help the customers connect with you. So if I say, what should I put in the about me section on my website? So now அதுக்கு வந்து suggestion தான் கேக்குறேன். I will only say in 5 lines. எனக்கு 5 linesல போறோம் about me. So it will tell me what are the important things I need to focus on. So it says the important things I need to focus on. So it says that we're a passionate team on building in the hair care solutions, because we're talking about hair cream, other hair care solutions. And with so many years of experience, and we have catered to so many customers. Number commitment and how we prioritize the safety. And then you join us on this journey. So இது வந்து hair cream பத்தி எடுத்துட்டு, because we were talking about hair cream, it has just given me about us section on the hair cream product. If you remember yesterday, the ChatGPT makes a connection with the previous conversations and keeps answering. So it's like talking to a human being. So did you see how beautifully and about us Anjay line, but what are the most important things it has told me? So if நான் வந்து ஒரு 20 பாயிண்ட் எழுத வேண்டாம், எனக்கு 5 பாயிண்ட் போதும் அப்படின்னா, it is giving me the top 5 points. But if I feel something else is important, suppose I want to talk about my values, I can include it. This is a draft, right? It is just a skeleton. இதுக்கப்புறம் நான் என்ன வேணாலும் அதை ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். However, or I can ask it only to say include values. So the values எங்க include பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு it will tell you. So suppose இதிலே போய் நாம சொல்றோம். Yes, we have unique. So if I just say include values. Values of high customer satisfaction. Okay, இது ஒரு வேல்யூ நான் இன்க்ளூட் பண்ணனும் அப்படினா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா it is recreating it in the commitment இருக்கு இல்லையா? Our commitment is to provide products that boost the confidence and inspire self-expression while ensuring high customer satisfaction. So இப்ப நான் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நான் இன்க்ளூட் பண்ணனும்னா கூட I can ask ChatGPT to do this for me. So how beautifully this about us is created in no time, absolutely. And ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து, ஒரு every company will
விஷயம் வந்து ஒரு every company will have something called as a mission statement or a vision statement. Okay, ஒரு vision statement அப்படின்னா what is it that I want my business to be in so many years is my vision statement. And what is my mission statement? Mission statement is what am I stand for is through this only the customers will know. So what will happen is if you have a very strong vision and mission statement, the customers will know what you stand for and what you believe in very, very strongly. So it is very important to have a very strong vision and mission statement. That also your ChatGPT can help you out with. Okay, moving on. Again, we have a content creation where it says that create a 1,000-word blog on the power of skill development. Okay, so this is like a blog which has 1,000 words in it. It can even do this. Now, would I say just copy and paste it? No, definitely not. Because whatever you do, it is always nice that you read through it, you verify all the information that is there in it, and add your own twist to it. You should have your perception. Your perspective should always be seen in any work that you do. Okay, now I have recently completed a training of 5,000 girls in rural part of Uttar Pradesh. The girls have been trained in Microsoft Office tools. I want to write a case study on this program. Please help me draft this case study. So, இப்போ என்ன பண்ணுனா இந்த case study எனக்கு வந்து draft பண்ணனும். So, I need to know what are all the sections that I can include. So I have given that there are 5,000 girls and I am training them on Microsoft tools. So based on this, it will give me an outline. It will tell me, oh, okay, in the Mari girls naanga select pannom. We wanted, and what is their actual educational background. Ange how we imparted this. How did we go about doing it? So case study na idellame irukanum. Finally, the most important thing in a case study is what was the outcome. இதெல்லாம் நாங்க பண்ணினோம் பட் இது பண்ணி என்ன அச்சீவ் பண்ணும் தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் எனி கேஸ் ஸ்டடி கேஸ் ஸ்டடீஸ்னு நம்ம ஏன் எடுத்துக்கிறோம்னா யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த லேர்னிங் யூ கெட் ஃப்ரம் இட் ஸோ வாட் இஸ் மை லேர்னிங் ஃப்ரம் திஸ் அப்படிங்கிறதையும் யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை ஸோ அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துரும் இங்க நீங்க போய் உங்களோட கண்டென்ட் அழகா the way you want people to read what you have done you can change it or fill the details. Okay, again there is one more example. My company started in 2002 with a mission of providing best Microsoft training to Indian college students. Okay, the Microsoft worldwide training partner. Please write a small company description. So company description now it will tell you about what, first of all, who you are, second of all, what your mission is, third, how are you going about it. That means உங்களோட journey இருக்கணும். So these will be the points that will get included when you are writing about a company. Okay, the company's journey is very, very, very essential because when you read the journey, only then you know where they started and where they are today. All of us like that, no? All of us like that, no? Where we were to where we are today. When you make a comparison, you always want to be in a better place, isn't it? So that these are the areas where you can actually start relating to your consumers. You can start relating to your customers. அது ரொம்ப முக்கியம். Relating to customers is very, very important for a business to thrive. இல்லனா business வந்து எப்படி வந்து ஒரு 40 வருஷம் 50 வருஷம் அப்படியே கேப்சர் பண்ணி இருக்கும் முடியாது. அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ். வாட் இஸ் காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ்? இப்போ என்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு. ஓகே, ஐ அம் கோயிங் டு செல் ஷூஸ். Can you make a competitor analysis of the same type of shoes that are sold in the market? அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், அங்க எல்லாம் என்ன மாதிரி பிராண்ட் ஆஃப் ஷூஸ் இருக்கு. சப்போஸ் நான் வந்து
மார்க்கெட்ல என்ன மாதிரி பிராண்ட் ஆஃப் ஷூஸ் இருக்கு. சப்போஸ் நான் வந்து ஸ்னீக்கர்ஸ், நான் வந்து ஒரு புது மாதிரி ஸ்னீக்கர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண போறேன் அப்படியே. வாட் ஆர் தி அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்னீக்கர்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள், வாட் ஆர் தி அதர் பிராண்ட்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள். சோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணி காமிக்கும். வாட் இஸ் த மார்க்கெட் ஹோல்டிங் ஆஃப் ஒன் பிராண்ட் ஆர் அகைன்ஸ்ட் தி அதர் பிராண்ட். சோ அண்ட் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன, அவங்களோட பிராண்டிங் என்ன, அவங்களோட டேக்லைன் என்ன, இந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸும் எனக்கு எடுத்து கொடுக்கும். அது எடுத்து கொடுத்தா என்ன ஆகும், எனக்கு இட் ஹெல்ப்ஸ் மீ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு தே ஹவ் சக்சீடட். And it will help me understand where I have to work, how to meet this kind of success. So எப்பவுமே the competitor analysis is very important, especially if you are bringing in a product that already has competition in the market. If it is not unique, because of course என்னதான் யூனிக்கா இருக்கும், எது எடுத்துட்டு வந்தாலும் ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்ல everything is available, isn't it? We keep modifying it. So when we do this, you need to understand what is the competition that you are going against. இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிளைண்டா நீங்க இறங்கிட்டீங்கன்னா மார்க்கெட்ல, there is always a possibility that things may not work out as well as you wanted to work out. There could be a huge problem there. அதனால எப்பவுமே you need to understand what your competitors are. Okay, and இன்னொரு விஷயம் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா, can I do a competitive analysis நான் பண்ணினேன்னா, if I'm using ChatGPT, it will give me information up to September 2021. We saw yesterday, isn't it? September 2021 வரைக்கும் தான் டேட்டா அங்க இருக்கு. So real time data உங்களுக்கு ChatGPT ல கிடைக்காது. அங்க வரைக்கும் என்னெல்லாம் டேட்டா இருக்கும், it will bring it back to you and you can make an analysis. Okay, now இது ரொம்ப முக்கியம், demographic insights. இப்போ இந்த demographic insights அப்படின்னா, let's see, say if I'm using Instagram and I want to run an ad in Instagram. Okay, if I'm running an ad in Instagram, I need to understand who the users of Instagram are. Mostly are all you guys, the young generation. So if now our product vechirken, I'm running an ad, I need to know that I'm catering to these kind of young people. So இவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், எந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிக்கும். So நம்ம ஸ்னீக்கர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். I'm going to sell these sneakers, so I'm going to target my young group. Okay, so I will say from 16 to 24. Okay, 16 to 24 is the age group. Girls or boys are, if it is unisex, it is girls and boys. I can include it in the demographics. Then I can say which places. Do I see them in the rural areas, or do I see people in the city with wearing this more? Then I can select the area. Either I can select whether, educational background kuda onnu irukku. I can select that. I can even select employed, unemployed, அந்த மாதிரி கூட ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. So demographic insights என்னன்னா, who are your audience, who is your customer, you need to understand that very very well. So என்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அதை நான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா யார்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, if I understand that, then whatever I do will, whatever strategy I take on, it will be a success. Okay, so if I want to just quickly check, if I want to check who are the Instagram users in cities in India. Okay, abdina I'm just trying to understand who are all the users. I can say Chennai. Okay, it's saying என்ன இதுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, most probably because it does not have updated information, no, so it's finding it a little difficult. So it's saying I cannot provide a list of Instagram users. I don't want the list of Instagram users. I want to know who will be my audience on Instagram in
Chennai. If okay, if I would like to sell sneakers. Okay. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஏஜ் குரூப், ஜெண்டர், இன்ட்ரெஸ்ட், இன்கம் லெவல் இதெல்லாம் தான் வந்து I have to keep looking at. Okay. So what will happen is when I get all these details, then I have to start doing a market survey. A market survey is very important. Okay. Once I get the demographics insight, then I'll do a market survey and then I'll start running ads. Once I start running ads, I know who I have to select. இதுதான் வந்து demographic insights. Demographic insights are very, very essential for any business because you should know very essential for any business because you should know who your consumers are. So I'm a LinkedIn influencer who posts about social media marketing, but my post doesn't get enough engagement in the morning and the afternoon. What should I do? Abdina, you need to understand who are the people sitting on in LinkedIn in the mornings and in the afternoons. So normally, who do you think will be there in the mornings and the afternoons? LinkedIn. LinkedIn, it is a more a professional platform, correct? And normally what happens is during the day, people are busy with their own work. So maybe sometimes you can have freelancers who go on LinkedIn to check out if there are any jobs. So you will be catering to freelancers mostly there. So in the மாதிரி நீங்க audience identify பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். That is what demographic insights mean. Okay. Now, generate SEO keywords. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நான் சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ search engine optimization வந்து so essential. ஏன்னா நீங்க கரெக்டான keywords யூஸ் பண்ணாதான் your product will be seen out. So whenever somebody searches, your product will appear. If you don't use the right words, no, then அதோட visibility ரொம்ப minimal ஆயிடும். So generate SEO keywords. So நீங்க ChatGPT you can actually expand your initial list of keywords by asking for variations. நீங்க variations கேட்கலாம். You give me variations for இப்போ இதுதான் என்னோட website. It's a travel website. Now give me the keywords for that. அப்படி நீங்க கேட்கலாம். Do you want just quickly try and see? I have a travel agency. Suggest keywords. Yeah. Travel agency, tour packages, vacation planning, travel destinations, hotel reservation. இதெல்லாமே வந்து keywords நான் யூஸ் பண்ணலாம் and somewhere in writing my about, or I can use these as hashtags also. So இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா once I start using these words, no, my product or my agency will start appearing in all the searches. So it is very essential that I maximize my visibility by using these words. So நான் இந்த இதெல்லாம் words எல்லாம் யூஸ் பண்றேனோ hashtag யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல எங்கனா என்னோட descriptionsல யூஸ் பண்ணலாம். Once I do all of this, it will improve my visibility. அதனால தான் SEO is very, very important. Okay. So இங்கேயும் திருப்பியும் SEO friendly meta description. Okay, இது ஒரு meta description. So meta description என்னன்னா ஒரு டைட்டில் வருது இல்லையா, நம்ம சர்ச் பண்ணிச்சு ஒரு டைட்டில் வரும், டைட்டிலுக்கு கீழே ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி வரும். That is called the meta description. So it's saying suggest a SEO friendly meta description for my website. So அங்க say for example என்கிட்ட ஒரு cottage இருக்கு and அந்த cottage is like a homestay மாதிரி. So if I say homestays at அப்படின்னு ஏதாவது போட்டு ஒரு இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, எங்ககிட்ட வெப்சைட் இருக்கு, அதுக்கு கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வரும்ல, come and enjoy the serene environment, be amongst nature, enjoy the tranquility. இதெல்லாமே வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி வரும் இல்லையா, that is called meta description. So உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும், அந்த வெப்சைட்க்கு கீழே what it is அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம், அதுதான் வந்து meta description. So இது meta description கூட உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். So I have a homestay, give me a meta description அது கொடுக்கும். So உங்ககிட்ட வெப்சைட் இருக்குன்னா this is my website, this is what it is, meta description, it will give you a meta description. Okay, இதெல்லாம் தான் வந்து முக்கியமான விஷயம்.
அடுத்தது பிசினஸ்ல முக்கியம் எப்ப பாரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கரண்ட் ஒர்க் என்னது இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ். ஹெச்ஆரோட பெரிய வேலை அது interview questions. They have to keep interviewing. So when you interview, right, you will have to create different sets of questions for different types of posts. Correct? So you can ask ChatGPT to create questions for you for different posts. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், ChatGPT கிட்ட கொடுத்துட்டு what is the post that you're interviewing for? What are the qualifications? What is the experience? இதை நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா it will give you a set of interview questions. Actually, you guys can do this as an activity or a mock interview you can create amongst your friends. Create it on ChatGPT. All you need to do is, what is the job? What is it? Who do you want to employ? So, for example, if it's a school, you want a teacher for which subject? What is the qualification you need? How many years of experience? In the details, மாத்திரம் கொடுத்தீங்கன்னா அழகா அதுக்கு வேண்டியிருக்கிற அது வந்து ad creation. So, இதுதான் வந்து I want a teacher with physics major and with 4 years experience. So what are the interview questions? அப்படின்னு நான் கேட்கலாம். So நான் details கொடுத்துட்டு interview questions வாங்கிக்கலாம். இதே போல I can actually create a job description. நான் சொன்ன மாதிரி I need a teacher. What is the qualification that is required? What is the experience that is required? இதை நான் பண்ணினேன்னா I can create a job description profile. இதை நான் adக்கு அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So இந்த மாதிரி உங்களோட work வந்து becomes very, very, very easy when you start using ChatGPT. Now generating KPIs. KPIs என்னன்னா key performance indicators. இந்த key performance indicators எங்க பாப்போம் normally businessesல சொல்லுங்க. When you want to give somebody a raise, when you want to promote them, correct? அப்போ நம்ம ஒரு ஜாபுக்குமே we'll have some indicators. Okay? அப்பனா அவங்க இப்படி ஒர்க் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஸ்கில் செட் இருக்கணும், இந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கணும் அப்படின்னு சில இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கும். Now in the key performance, they are called key performance indicators. இப்போ ஒருத்தரோட performance எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும்னா we will match it against these indicators. Okay, and then we can see whether this person is going to get a promotion or not. அதுதான் வந்து key performance indicators. அது கூட நீங்க actually generate பண்ணலாம். So what should the KPIs be for a system designer? Or I can just ask what should the KPIs be for a primary teacher அப்படின்னு சொன்னா primary school teachers actually. So இங்க பாருங்க அதுவே வந்து key performance indicators கொடுத்திருக்கு. Student achievement, student engagement, classroom இதெல்லாமே வந்து it will start giving you the key performance indicators. இத வச்சு நீங்க அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை மேட்ச் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன். இது வந்து ஜெனரேட்டிங் feedback, surveys and assessments. நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து always feedback. So இப்போ நான் ஒரு ட்ரெய்னிங் எடுத்தேன்னா you might be asked to fill in a feedback for me. How did she take the training? What did you like? What you think can be improved upon? இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து you will have a feedback, normally ஒரு feedback. So you can actually have feedback from employees. You can have feedback from customers also. So in the feedback forms you can actually ask ChatGPT to say create a customer satisfaction feedback form, create an employee satisfaction feedback form. இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்ததுன்னா you will get a standard feedback form. அதை நீங்க ஈஸியா அழகா ஜெனரேட் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்து நீங்க ஆன்சரை வாங்கிக்கலாம். So it's very useful there because the process gets automated. இப்போ it is the day of automation. We do not have the time to sit and prepare all of these templates. So this gives you ready-made templates. So you just use it and you can get your work done in no time. Now let's move on to health and well-being. In the health and well-being part, see, even before we get into it, I want to make it, I just want to make a kind of a request, I would say. Please do not take these suggestions that you get from ChatGPT as, as the word of law. Many idhaan na follow panna poren. Or medical practitioner, it's always advisable you go to a medical practitioner. Please go to a medical practitioner. Please go to some trainer. Please go to whoever the expert is in that particular field and then get their advice.
இங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஜெனரல் ஐடியா வரும். அந்த ஜெனரல் ஐடியா வந்து எல்லா பாடி டைப்ஸ்க்கும் இட் won't meet. ஓகே, யுவர் சாட் ஜிபிடி doesn't know your body type. ஸோ சப்போஸ் நான் வந்து திடீர்னு வந்து வாட் இஸ் கீட்டோ டயட் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டுட்டு நான் கீட்டோ டயட் நான் பார்த்தேன், நான் கீட்டோ டயட் ஆரம்பிக்கிறேன். பட் இஃப் ஐ எம் வெரி அலர்ஜிக் டு ப்ரோட்டீன், ரைட், ஐ cannot eat it. It is not good for me. But ChatGPT doesn't know that I am allergic to protein, right? So அந்த மாதிரி சில வந்து அலர்ஜிஸ் இருக்கும். ChatGPT doesn't know all that. So it will just give you a general guideline. நீங்க என்ன பண்ணணும், go to an expert and then follow anything. But simple things. Now create my fitness plan. So I am a 32-year-old mother of 2 children, and I spend a lot of time on the phone. I do not do too much of physical activity. எனக்கு ஒரு fitness schedule கொடு அப்படின்னா, சரி காத்தால எழுந்துக்கோ, go for a walk. Okay, go for a walk, drink warm water. இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் is fine. But you know, if and even if they say start working out, even before you start working out, it is very essential you get the consent of a medical practitioner, because சிலர் பேருக்கு அந்த strain எல்லாம் எடுக்க முடியாது. When some people sweat a lot, right, they become dizzy. So இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்கும். So it's always best to go and get advice from a expert. So இப்போ fitness planக்கு யார்கிட்ட போலாம் நீங்க? You can go to a trainer. You can ask a trainer for help. Or if you just want a casual one, சரி காத்தால ஏதோ ஒரு 1 hour walk போ, நிறைய தண்ணி குடி, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் is okay. But you know, you do it following it as a regime, always best go always best go to a expert. So I'm a 20-year-old boy and I've recently joined a team. A team, okay, and my trainer suggested that I take protein before exercise. Can you please tell me how much protein powder I should take and what precautions I should be taking? நான் சொன்ன மாதிரி it will give you a general guideline. இப்போ உன்னோட ஏஜ் வந்து 20 years, correct? So உன்னோட ஏஜுக்கு ஏத்த போல you should have this kind of a body. உன்னோட ஹெல்த் இப்படி இருக்கும், அதை பேஸ் பண்ணி இது சொல்லும் 12 to 1.2 to 2.2 grams. If your weight is between 70 kilograms, okay, உங்களுக்கு 70 kgs இருந்தா நீங்க இவ்வளவு எடுத்துக்கலாம், 80 இருந்தா இவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஜெனரல் கைட்லைன் கொடுக்கும். பட் அது உங்களுக்கு ஒத்துக்குமா? Will it suit your body? You need to get the expert's advice. So please don't do anything blindly. Okay, இது இந்த மாதிரி கேள்வி, is it okay to skip my lunch and eat only bananas? சரி, இது என்ன சொல்லுவோம், chat gpt நீங்க maybe one time you eat a banana, it's okay. But if you keep skipping a meal, is it healthy? It's not, right? So it is important that you get a balanced diet. So அழகா chat gpt என்ன பண்றது, even though you are eating only bananas, it is essential for you to consider the following steps. It's saying you should have a balanced diet, you should know your health conditions. So அதுவே வந்து இந்த recommendations எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதுதான் வந்து நியூட்ரிஷன் கைடன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த நியூட்ரிஷன் கைடன்ஸ்லாம் சும்மா ஒரு எஸ்டிமேட்டுக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம். how much rice should I eat in a day அப்படின்னு போடலாம், ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட். அது உங்களுக்கு எவ்வளவு ரைஸ் வேணும்ன்றது your body knows, எனக்கு எவ்வளவு ரைஸ் வேணும் my body knows. அந்த மாதிரி it varies from person to person. ஸோ அது வந்து இண்டிவிஜுவலைஸ்டா இருக்காது, it is only a suggestion. ஸோ இது எல்லாமே வந்து சஜஸ்டிவ் இன் நேச்சர்.
What is suggestive? General. Okay, it's not particular to you. Or workout plan. I had a knee surgery 6 months ago and my body weight is 90 kilos and I'm 32 years old. Can you please give me a workout plan? So எனக்கு knee surgery இருக்கிறதுனால இப்போ ChatGPT என்ன சொல்றது? ஓ உனக்கு knee surgery ஆயிருக்கா? ஓகே, அப்போ நம்ம low impact workout கொடுக்கிறோம். அதுவும் என்ன low impact workout என்னது? வாக்கிங் பண்ணுங்க, ஸ்விம்மிங் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி தான் கொடுக்கும். நீங்க பயங்கரமா சைக்கிளிங் பண்ணுங்க, ஓடுங்க அப்படிலாம் சொல்லாது. சோ இது வந்து சஜஸ்டிவ். ஆனா நீங்க அந்த வாக்கிங் வந்து எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் பண்ணணும், எவ்வளவு நேரத்துக்கு பண்ணணும், ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கெட் யுவர் டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் ஆர் அ ட்ரெயினர்ஸ் அட்வைஸ் ஆன் தட். இது சும்மா ஒரு கைட்லைனா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த மென்டல் ஹெல்த் சப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா, it is very very essential because இப்பெல்லாம் நமக்கு நிறைய all of us, you know, we have these days when we are really stressed out and we have lots of things going on in our mind. We need somebody to talk to. Correct? அது நிறைய டைம் நமக்கு யாரோடயும் பேசுறதுக்கு we might not have the right person. So இங்க ஏதோ ChatGPT நம்ம ஃப்ரெண்ட் தானே, நம்ம கேட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்ம கேட்கறதுக்கும் there is a chance. So you can go and say, I'm feeling very stressed today and I'm feeling very anxious. What do you think I should do? அப்படின்னு சொல்லும். See, when in the mari vishwala is very very sensitive. If it just says okay, go talk to your friend, drink some water, go out for a walk, in the madri vishwala is okay. See, you can do all of this. Anna, please go and see your a mental health professional. It is very essential. Go and see your doctor, get some help. It is very very essential. Your ChatGPT cannot provide you with that support to keep going. It will not help you to fight it and move on. It will not help you to overcome that problem because அதுக்கு தெரியாது. நீங்க சும்மா நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன் அப்படின்னா சும்மா ஸ்ட்ரெஸ் பீட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுமே தவிர what is the inherent reason for that stress? Why are you feeling anxious? அப்படின்றது it's very personal, right? That you can get only from a professional or from an expert. So please go and see somebody to help you with this. This is a very casual and a very nice part of it. Okay, personal recommendations. Okay, I want to wear a sari. How to accessorize. How to accessorize na ennalam potukalam. நான் வந்து சாரி கட்ட போறேன். how to accessorize. So நான் வந்து இயரிங்ஸ் போட்டுக்கலாமா? இது பாருங்க, இயரிங்ஸ் இருக்கு, நெக்லஸ் இருக்கு, பேங்கிள்ஸ் இருக்கு, ரிங்ஸ் இருக்கு. சோ நான் வந்து நெத்தி சுட்டி போட்டுக்கலாமா? அப்படியே மாதிரி ஃபுட்வேர், என்ன மாதிரி ஃபுட்வேர் போட்டுக்கலாம், என்ன மாதிரி ஹேர் ஆக்சசரிஸ், என்ன மாதிரி வாட்ச், நெயில் பாலிஷ், இந்த மாதிரி it gives me personal recommendations. So if I feel like okay, today I want to wear these shoes, ஆனா இந்த ஷூ ஓட jeans நல்லா இருக்குமா, I want to wear heels, jeans நல்லா இருக்குமா, saree நல்லா இருக்குமா, salwar நல்லா இருக்குமா, I can actually ask ChatGPT. இதெல்லாம் ரொம்ப fun things. You can ask all this, you know, it's fun. இதெல்லாம் கேட்டு you can do. I have a Diwali party. So என்ன மாதிரி dress போட்டுட்டு போட்டோம் அப்படின்னா it gives you suggestions. சரி வந்து லெஹங்கா போட்டுக்கோ, saree கட்டிக்கோ, அந்த மாதிரி. So these fun things you can do. Okay, இல்லையா? I want to travel New Year time la vandu, where can I travel in Asia? Which is the cheapest place to travel? Where can I go for the best party, New Year party in Asia, or best New Year party in Chennai, best New Year party in Singapore? And madla neenga kekala. It will help you with those kind of recommendations. Okay, and what kind of weather it will be during the New Year, so that, and what kind of dress should I be wearing for it? So and the weather ke the dress ipo how will it be in summers in Chennai? What clothes do you suggest I take with me? அப்படின்னா நான் இப்ப டிராவல் பண்ண போறேன் சென்னைக்கு சம்மர்ல, அது அப்படி அங்க வெதர் எப்படி இருக்கும், அண்ட் என்ன மாதிரி க்ளோத்ஸ் எடுத்துக்கணும். அப்ப என்ன சொல்லும், it will be very hot, so take cotton clothes. So இந்த போல வந்து அது பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்கும். So that's very beautiful, no? And இது கூட ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. இது வந்து ஃபுட் அண்ட் ரெசிபி. நம்ம வந்து நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ்ல பாப்போம்ல, you do this அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா ஒரு ரெசிபி கொடுப்பாங்க. இப்போ ChatGPT வந்து it is so innovative. நீங்க வந்து சொல்லலாம், I have எங்க போட்டு பார்க்கலாம், we'll do it together. Okay, I have 1 onion, 1
tomato and 1 potato. What can I make? அப்படின்னு சொன்னா இது இன்னோவேட்டிவா ஒண்ணு கொடுத்து அழகா வந்து அதுவே பாருங்க கியூட்டா ஒரு ரெசிபி அது கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறது. சோ நான் எனக்கு இந்த இன்கிரீடியன்ஸா இருக்க என்ன பண்றது சொல்லுன்னா அதுவே அழகா எனக்கு வந்து என்ன பண்றதுன்னு இட் இஸ் கிரியேட்டிங் ஒன். சோ அது வந்து பொட்டேட்டோ அண்ட் டொமேட்டோ கறி அது பண்ணி எப்படி அதை பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் கிவிங் மீ சம் ஐடியாஸ். So these for the whatever you are using for your personal things, no, it is really fun. So real world examples. Snapchat. All of you must be very, very, very familiar with Snapchat. நீங்கலாம் வந்து will be the that's the in thing. இப்போ ஸ்னாப்சாட்லயே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா AI my AI அப்படின்னு வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கும். You can all check now if you want. Just check it out. உங்களோட ஸ்னாப்சாட் ஓபன் பண்ணா my AI அப்படின்னு உங்க ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கும். அது வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல. Because at all times you feel like because at all times you feel like you have a friend with whom you can talk because he'll keep giving you answers. நீங்க அழகா கான்வர்சேஷன் மாதிரி பேசிட்டே போலாம். So that's why you have my AI already included in it. This is very interesting. Okay, all of you just listen to me. In the Checkmate அப்படிங்கிறது it's an educational platform, okay, for all college going people. In the Checkmateல எப்படின்னா it will help you with your assignments actually, college assignmentsல. ஆனா இப்போ என்னன்னா இது வந்து it is powered by GPT-4. Okay, இப்போ நம்ம chat GPT பாக்குறோம் இல்லையா, then version, the next version is a GPT-4 and it's a premium version. So என்னன்னா இந்த services வந்து இன்னும் available இல்ல, but you can get onto the wait list. Okay, so it will you can get onto the wait list and actually use this service. I think for you guys they will be offering it and you can use this service to get help with your assignments. So wait list க்கு நீங்க join பண்ணுங்க. அடுத்தது வந்து கூ என்னன்னா it's a micro blogging platform. Basically இதோட ட்விட்டர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், வேர் எங்க ட்விட்டர்ல ட்வீட் சென்ட் பண்ற மாதிரி கூஸ் யூ சென்ட் அவுட் கூஸ். ஓகே, அண்ட் இந்த மாதிரி உங்களோட தாட்ஸை வந்து யூ கேன் டெல் பீப்புள் அவுட். பட் இப்போதைக்கு என்ன வெர்ஷன் இருக்குன்னா only if you are a verified user you can use Koo. Okay, so if you're not a verified user you cannot send out Koos. So அடுத்து வந்து இது வந்து it's a very beautiful thing how they are using chat GPT. இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணிருக்குன்னா it has come together with the chat GPT. Okay, and they have created a big chat. So what have they created? They have created a Bing chat. So நான் இங்க இதுதான் வந்து என்னோட இது மைக்ரோசாஃப்ட் Bing. நான் இங்க போனீங்கன்னா I have a chat. Okay, do you see the screen? I have a chat. Now if I want do you see the screen? I have a chat. Now if I want to talk about இப்ப நான் already அங்க global warming search பண்ணதுனால it has started giving me all the ideas about global warming here. Okay, now இங்க பாத்தீங்கன்னா it is giving me all the information apart from this. Okay, apart from this. Okay, I'm just going to stop it for now. இங்க loading stop பண்ணிட்டு now what you can just see this. Okay, now இதுல வந்து
See this. Okay. Now, I have 3 ways of talking. I can be creative, it can be balanced, or it can be very precise. So if I want exact facts and figures, straightforward chat, and I can use precise. And creative, something that is very new. You can have an imaginative chat also. So in the global warming pati, it has given me all these details. Now, it gives me some links also. So now Britannica I can learn more about it. So it gives me further links. Okay. And also, side you will have even what my search has been going on. All my recent chats, details. So recent activities. Apart from that, I have this image. I can add an image also. So I can upload it from any device, or I can take a picture and I can ask what this is. That is also possible in this Bing chat. There is a microphone. I can use this microphone and I can actually, if I give it permission, right, I can even dictate what I wanted to search. So Bing chat, it has integrated ChatGPT features along with your search engine features, basically. That's Bing chat. So in fact, if I had let it load completely, it will give me even websites. So now on the websites, click I can go to the website to get real-time information. So inga kadasila feedback no option irukku. Feedback I can go and give how my feedback was. So in the vidathila it is becoming very, very comprehensive. It is becoming very comprehensive. Your flow details inga add panni vittirukanga. So in the screen even follow-up questions kuda kekalam. Even you can ask follow-up questions. So now inga suppose in the I will say new topic. Okay. So new topic na it's going to start from here. So let us change the subject. What's on your mind? Inge adu konja sila suggestions alla. Okay, inspire me. Abdi naane select panni vittiruken. So inspire me ke inga quote kudukuradhu. Okay, can you see? I'm getting some quotes. So this is a way of using chat, the Bing chat effectively. It gives me follow-up questions also. So in the Madri, they have integrated your search engine along with your ChatGPT. So this is the GPT-4 and Bing. This is how we are going to continue now. So we have already looked at our chat interface. We have looked at the tab where we are going to put in the questions. Now, GPT-4 I told you it's a premium version. That is actually a paid version by OpenAI. OpenAI and Microsoft have actually come together to create this. And advantage Bing chat it's free. Bing chat is free. Anna, if you use Bing chat without logging in, right, you get only 5 responses. You can only get it. You can use it 5 times. Okay. Adanalana Bing chat la poning in which if you go to Bing chat, you will have this 1 of 30. In a login panadhanala enakku 30 responses varaikum I can alla. So it gives you a count also of how many times you have used this chat. So it is 1 of 30. Abna 30 responses I can get out of it. Okay. Ana ninga login panama panningna 5 responses you will get out of it. So this is the beauty of Bing chat. Okay. And idoda features it gives you better search results. Now better search, and it is very accurate. Very accurate. It has a sidebar that gives you answers also. You can get detailed answers also. It is an enhanced integration. So GPT-4 and Bing. If ChatGPT information, the data that it has is only up to September 2021. But you can actually get real life data. Cricket score. Match cricket score. So in the Madri, you can start using it like you would use it as a search engine. So search engine you search and the you can use it. After the complete answers, it will give you references. You can go to the dictionary to get this. So in the Madri, it will be very comprehensive. In the website, you'll get more information. Or these follow-up questions you take, you will get information. So the chat experience has become very, very interesting now. Okay, it has become very interesting. And what is happening is you can start interacting.
with your searches. You're interacting with your searches actually. Normally search engine என்ன நம்ம கொடுக்கறத வந்து அப்படியே டிஸ்ப்ளே பண்ணி காமிக்கும். பட் இப்போ என்ன பண்றோம், நம்ம சர்ச் உடைய நம்ம வந்து அது chat வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணதுனால we are actually working with our searches. So your search is also evolving, it's becoming better, and the experience is becoming so good. A creative spark, of course, because it has become the feature and 300 chats per day. So per day I can go up to 300 chats. So 30 chats per session. So now if ஒரு chat session ஆரம்பிச்சுனா பாத்தீங்களே அங்க 1 out of 30. And the chat session I can get up to 30 responses. And I can go up to 300 chats a day. So I can keep opening up to 300 chats. Good, no? Yeah. So how do I use it? நீங்க Microsoft Edge க்கு போயிட்டு you have to you can download Bing Chat and you can log into it with the Microsoft account. And if you don't log in, it will be limited to 5 responses per conversation. So, na 30 response வர இடத்துல எனக்கு 5 responses தான் வரும் அந்த conversationல. Okay, yeah. That is the only difference. இப்போ நீங்க chat tab use பண்ணீங்கன்னா from here you can start chatting. So now I already told you what is a conversational style you can have. You can be creative, it can be balanced, or it can be very precise. Precise, not to the point. When you're having a very formal kind of a discussion, you can use precise. Okay. I have already told you this screen. So நீங்க எங்க வந்து prompt enter பண்ணனும். What is your conversational style? If you want to add an image, you have the lens there, and you can select the microphone. Okay. Now you can also do a search. இப்போ நீங்க அந்த இதுல போனீங்கன்னா chat screenல போனீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு search கூட இருக்கு. You can do a search also here. Okay, so this is how you can keep working with Bing Chat, and you can make it very, very interesting. So you can get a reply, you get a prompt. So these are all the prompts. You can use it to get better answers. And when you click on the new topic, it goes to a fresh topic and it starts a conversation from there. And once you get the responses, you can suggest from different places from where you can get the responses, and finally you can give a feedback. And the number na sonne illaya, how many responses for this particular conversation, it keeps a track of that. Okay. Now, if you want to search nearby restaurants to dine in, so find some place to eat in Mumbai that serves South Indian food. So you can do a search like that here, and you can say look for I start a new topic, restaurants that serve Mexican food in Chennai. Okay. So it's doing a search and it's starting to give me the options. It has given me one restaurant option. Okay, adoda link inga kuduthirudhu. And then you can ask, it's asking me follow-up questions. Inga alaga kizha poningna, it is giving me the map also, and it's given me all the it's given me the restaurants. Can you see images oda kudukkradhu? So what I can do is, if I want, I can go to their website, I can get directions, I have a map, I have everything available. Can you see how integrated now Bing Chat is? ChatGPT la namak images irukadu, but Bing Chat la evlo beautiful images kuda varudhu pathingala. And you can actually design a content also. Ipo நம்ம images வருதுனால you can actually design a content. நீங்க ஏதாவது poster create பண்ணனும்னா கூட நீங்க actually poster create பண்ணலாம். You can say we'll start a new conversation. I can say create a poster for a dance competition on Indian dances. So in the mari ninga kuduthengana, you can actually starting. See, you can create an image, or you can actually give it an image, or you can look for images also. Okay, in the madri you can actually start working with it. The more you work, the better you will become. See, if you it just gave us, let us just see here. It has given me the posters. It has actually created the posters and this is given it to me. And ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இதெல்லாம் வந்து copyright free. So you will not get a copyright strike also. That is the beauty of this. திருப்பி
you recommendations. So recommendations, if I want to buy your shoes below 2000 rupees, where can I buy? இதெல்லாம் நீங்க இந்த chatல போட்டு கேட்டுக்கலாம். So all this is possible now. நீங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்க பாருங்களேன், which Telugu show is famous right now on OTT platforms. So இது current information and it will give you the details of it. So என்னன்னா it is gone beyond ChatGPT, wherein it has started integrating images, it has started integrating real-time details also for you. Okay, if I have an Independence Day theme, what should I wear? Where can I buy this dress from? அப்படியெல்லாம் கூட நீங்க கேட்கலாம். And it will give you an answer. And real-time data is easily available for you right now. Okay, நம்ம இப்ப recommendations பார்த்தாச்சு. So it's also asking art exhibitions in Indore in August 2023. What are the art exhibitions that are happening? நீங்க அதோட details எல்லாம் கொடுக்கும், அதோட website இப்ப நமக்கு restaurants images எல்லாம் காமிச்சதுல, it will show all that also. So this is and இப்ப education. இப்ப educationல வந்து say for example, you are an engineering graduate and you want to know what you can do beyond it. You can ask help. I'm an engineering graduate. What degree can I pursue further? நேத்துக்கு ChatGPT லும் கேட்டோம்ல, அந்த மாதிரி கேட்கலாம். இல்லையா, என்னோட JEE advanced score is 290. Help me select the college with mechanical engineering. So mechanical engineering எங்கெல்லாம் கிடைக்கிறதோ you help me to get it. So JEE advanced எனக்கு 290 வந்திருக்கு. So I'm also telling them this is my score, what college I can get. Okay, or you can also say that இதுதான் என்னோட income, what is my taxation. You can get all this kind of information. ஏன்னா you get real-time information. Again, I'll underline that word real-time. இப்போ என்ன நடக்கிறதோ உங்களுக்கு அந்த டீடைல்ஸும் கிடைக்கும், ஏன்னா சர்ச் இன்ஜின் இருக்கு அதனால. Okay, so இது போல you can start getting information. Then generating content. Generating content, na, you can write a blog. You can write a blog on any product. You say, I want to write a blog on Adidas. Ana, please make it plagiarism free. Abdina, make it, it should not look like it is stolen off the website. So அது வந்து என்ன ஆகும், plagiarism வந்துரும், because that means it will say that you have just stolen content from the website and you have put it in. அது வரக்கூடாது. Okay, plagiarism வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். You can't just copy things out because there's a copyright violation that will happen. அதனால அந்த மாதிரி நடக்க கூடாது. Without that, write an article on Adidas அப்படி நீங்க சொல்லலாம். Because if there is a copyright, there is a copyright என்ன சொல்றது, block that you cannot take all this content, you cannot use that content. So அந்த copyright எங்கெல்லாம் issue வருமோ அது வந்து plagiarism அப்படின்வாங்க. Plagiarismனா you are breaking that copyright, what should I say, the copyright mark that it has on that content. So please be very careful. Okay, அதனால தான் they say don't just take everything and do it. So இங்க வந்து they are saying generating summary using Discover. So in the summary என்னன்னா, இப்போ say for example, this is my, say this is a website. Okay, I சும்மா search for something, I got some website. இப்போ இந்த cornerக்கு நீங்க போனீங்கன்னா there is a Bing chat. If I go here, right, I can go to chat. Okay, and I can get the details that are there on this, or I can compose anything that I want to, if I want to ask a question, or I can get the insights. இப்போ insightsல நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is given me what is the name of the company, it is given me the details, contact details, and it is also giving me directions, websites. இது எல்லாமே இங்க எனக்கு தனியா எடுத்து கொடுத்திருக்கு. So நான் இங்க chatக்கு போயிட்டு I can also ask for what is this about, can you tell me what this page is about, what is the CSR certificate அப்படின்னு தனியா கேட்டு கூட என்னால வந்து தனியா I can get the summary of this if I don't want to read through it. இப்போ what will happen is when you do that, no, this is called the discover option. So discover option la poi you can actually get the summary. So I'll close this now, so you can get the summary of it. Okay, summary na, what is the SARC certification, what is it, அது summary மட்டும் கொடுத்துரும். So நீங்க full article எல்லாம் படிக்கவே வேண்டாம். So இதுதான் வந்து discovery option. முக்கியமான விஷயம், when we did the competitor analysis, no, that is like research, right? So you can use it for any research. So I want to launch my sneakers, who are my competitors, get me the information. அதெல்லாம் தான் research. அது எல்லா information எடுத்து உங்களுக்கு gather பண்ணி இங்க கொடுத்துருவோம். இங்க என்ன நீங்க யூஸ் பண்ணி you can design your strategy to capture the market. Okay, so that is how you can use it for research. Now as students, உங்களுக்கு ஒரு last year ஏதாவது project இருக்கும்ல, you will have to submit a project in your final year, right? And for that you will have to do a lot of research. Use this, use Bing chat to do research. It will give you up-to-date information, it will give you real-time information. Get all the information.
and you start putting it together. Like you can ask for a skeleton, get the skeleton, keep the skeleton ready, and start putting in all your details and put in all the content. Okay, so you can use this for your project. So if you have an upcoming project also, create a skeleton and start plugging in all the information. Okay, so if a chat, GPT-4 and Bing, how is it different? ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் லைக் வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி தான் நடக்கும். இங்க எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு சாட் ஜிபிடில வந்து இட் வில் ஹேவ் லைக் ஹியூமன் லைக் இன்டராக்ஷன். பட் இங்க எப்படின்னா பிங் சாட்ல இட் கிவ்ஸ் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன், இட் கிவ்ஸ் அடிஷனல் ப்ராம்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமும் இருக்கும். சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எங்க வரும்? சாட் ஜிபிடிக்கு வந்து கார்பஸ், அது உள்ளுக்குள்ளேயே இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. பட் பிங் சாட் எப்படி நம்ம வெப்ல இருந்து அப்படியே அழகா இன்டர்னல் நாலேஜும் இருக்கு, வெப்ல இருந்து அழகா எடுத்து அது கொடுக்கும் நமக்கு. அவுட்புட் ஃபார்மேட் சாட் ஜிபிடில என்ன? only text. But in Bing la we have pictures, we have websites, image ellame ungalku available ah. Conversation mode, you can have open ended conversations, and Bing chat la vandu open ended conversations with limitations irukku. So open ended conversation ella conversation ku and 30 conversation limit irukla, adha avanga solறாங்க. Safety measures, it is very limited. ChatGPT is very limited, whereas in Bing Chat it is extensive. When you talk about this, it's what is it that you can actually get out. What you can, so adanala you have to be very, very careful about what is the information that you are feeding here. You have to be very careful. So sensitive information, please do not feed on any of these chats. Okay, personalization, it can adapt to the user's writing skill, and it can, but on a Bing chat la enna pannu history எல்லாம் போய் பார்த்து preferences எல்லாம் எடுத்து further உங்களோட conversations அது continue பண்ணும். So இது வந்து chat GPT ல வந்து இருக்கிறத வச்சு அது அப்படியே continue பண்ணும். So limitations என்னன்னா நம்மளோட biggest limitation வந்து Bing chat இது வந்து internal information again is only up to the year 2021. ஆனா real time வந்து இருக்கு because of the search engine integration. Okay, now Bing chat can give only one reply for every conversation. நீங்க multiple questions கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு ஒரே ஆன்சரா கொடுத்துரும். இப்போ வந்து I want to wish my mother, I want to wish my friend, I want to wish my father அப்படின்றது 3 queries-ஆ கொடுக்காம ஒரே இதுல கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆன்சர் வந்து happy birthday mother, friend, father அப்படின்னு சேர்த்து கொடுத்துரும். சோ அது ஒரு ரிப்ளை தான் ஒரு கான்வர்சேஷனுக்கு அது கொடுக்க முடியும், அதால இன்டிகிரேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, சாட் ஜிபிடி somehow can find out the difference, அது கொஞ்சம் இன்டிகிரேட் பண்ணி அது நமக்கு கொடுக்கும். பட் இது என்ன பண்ணும், ஒரே क्वेश्चन எடுத்துக்கும், அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். Okay, and Bing chats engagement is limited to 30 chats per session and 300 chats per day. Okay, so இதுதான் limitations. So எப்பவுமே நோட் பண்ணுங்க, whatever responses are generated, please understand it is based on the data that it has been given. எப்பவுமே வந்து machines are evolving, they keep changing, so errors இருக்கலாம். Always best to verify with the reliable source. Okay, always verify with the reliable source. Activity time, நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு mock interview create பண்ணிக்கோங்க, and then you can actually get the calorie count of the food you had for breakfast. So நான் 2 இட்லி ஒரு தோசை சாப்பிட்டேன், what is the calorie count of that? You can find out. Okay, and அடுத்தது வந்து write a content summary of any news that you have read on any news நீங்க படிச்சத பத்தி content summary Bing chat create பண்ணி பாருங்க, and do a research paper on Bing and ChatGPT and using Bing chatல ஒரு research paper prepare பண்ணுங்க. So these are your activities. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், the most interesting aspect of integrating AI in all our MS Office tools. Okay, we are going to do it into all of our MS Office tools. Okay, so we're going to start with use of AI in MS Word, Excel and PowerPoint. இதே வந்து நான் சில workings எல்லாம் இருக்கு, அது எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு I will show you on the screen itself. So AI integrated tools that
that are available for MS Office. AI Office, AI powered tools in MS Word, AI powered tools in MS Excel, and then we have AI powered tools in MS PowerPoint, tips and tricks to use AI tools. Okay, this is the agenda for the next set of slides that we are going to be looking at. So let us start with the MS Office suite. So MS Office suite it's included in the MS Office suite. Okay. So உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு Word இருக்கும், உங்களுக்கு Excel இருக்கு, PowerPoint இருக்கு, and you have various other things. So the notepad இருக்கு, and you have various other things. So the notepad இருக்கு, Outlook இருக்கு, all this is the MS Office suite. உங்களுக்கு MS Office suiteல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து when you're writing something, okay, you're writing something and you want it to be translated. So நார்மலா என்ன பண்ணுவோம், அதை வந்து காப்பி பண்ணி நம்ம போய் சர்ச் பண்ணி சர்ச் இன்ஜின்ல போய் அதை போட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். பட் இப்போ என்னன்னா, you can actually do it where the text itself is. Okay, say for example, now I have some data. Okay, this is a Word document. I have actually kept the Word document open. So having said that, I don't want, I want to just, oh, sorry, I'm so sorry. Okay, fine. So I want to translate this. So what I can do is I have something called as the translator. Now, where will I find the translator? Go to review and I will get the translate option. So if I go to the translate option, I can say translate the selection. And the translator starts working. Okay, from English to English it is translated. Now என்ன பண்ணுவோம், இத கொண்டு போய் எந்த வேணா லாங்குவேஜ்க்கு நீங்க மாத்தலாம். So you can change it to any language of your choice and you can get the translation done. So இங்க Hindi இருக்கு, I'll translate it to Hindi. So can you see it got translated into Hindi? So this is how you can use a translator right in your Word document itself. In your Word document, you go to review, you will get the translator option. So this is how you can use your translator. Okay. Then, so you go to review, translate selection, then select your language where you want to translate to. And once the translated text, it is available here. Fine. Now, you can actually insert it also. You can actually insert the translated text. So, you can insert the translated text. I just showed you there. I did not want to insert it into that. So I've just left it there, but you can actually go and insert it into your Word document. Okay, let's go on to the next one. This is something called as a smart lookup. In the smart lookup option, it will help you to perform a quick research on the selected words. So now I will open the same page. Okay, this is my page. Okay, I have this document here. I'm going to close the translator for now. So now what I want to do is, right, say I do not understand delegation. So now in the word the delegation, okay, I'm going to choose this delegation. Let me choose this word now. Okay, I have enhances. I can go and right click, okay, and I can search enhance. The smart lookup. Okay, I'll search for enhance. You just see what happens. So in the lookup நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து enhance ஓட meaning என்ன, how to pronounce it, அப்புறம் synonyms என்ன, antonyms என்ன, இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துரும், simultaneous-ஆ வந்துரும் இங்க. So நீங்க இதுதான் it's called a smart lookup. Smart lookupனா அதோட meaning மாத்திரம் இல்ல, அதோட meaning, pronunciation,
அப்புறம் அதோட ஆன்டனிம்ஸ் என்ன, சினானிம்ஸ் என்ன, இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த இடத்துலயே கிடைச்சிடும். So this is called the smart lookup. It's very helpful, right, when we want to know something. So இப்படிதான் நீங்க வந்து smart lookup feature யூஸ் பண்ணலாம். Okay, now and the result pane you will get to understand what is the meaning of it, or you can get to understand the other links, articles எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த விண்டோலயே வந்துரும். ஓகே, இப்போ இது வந்து Outlook suggested replies. இந்த Outlook வந்து மெயினா இட்ஸ் அபவுட் யுவர் மெயில். ஓகே, திஸ் இஸ் த மெயில். இந்த மெயில்ல வந்து actually there is no mail here. So what I will do is I will just tell you how to do the suggested replies. Okay, இப்போ நீங்க சப்போஸ் ஒரு மெயில் வந்திருக்கு, say find the document attached. அதுக்கு நார்மலா ரிப்ளை என்ன போடுவீங்க? Thank you or thanks for the report. அதுதானே வரும். இதுதான் வந்து suggested replies. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே வந்துரும். நீங்க ரிப்ளை போட்டாலே இது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கீழே வந்துரும். நீங்க அந்த சும்மா அந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் போயிடும். சோ அது எப்படி போகணும்னா, நீங்க go to settings and you go to compose and reply and go down. Okay, and just move down. You have an option that says suggested replies. இதை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ என்ன ஆகும், whenever you are replying to a mail, right, you will actually start it will start giving you automatically the replies. In fact, நீங்க இன்னும் என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த இதுலயே போய் அந்த மெயில்ல போயிட்டு there is an option. See, if you go to settings, I'll just show you that also. Okay, compose and reply ல போனீங்கன்னா இங்க email signature நீங்க செட் பண்றது ஒரு பக்கம், you can actually do like a automatic replies. You have an automatic reply also. அப்படினா ஏதாவது நீங்க வந்து suppose you're not available for some time, no, you can actually say turn on automatic reply in the date line, in the date. That means I am not available அப்படினு வந்துரும். Or you can set your reply and it will give that reply. So அந்த அளவுக்கு you can actually bring in automation even in your mails. Okay, so இதுதான் வந்து suggested replies. Okay, suggested replies னா ஒரு மெயில் வருது, அதுக்கு ரிப்ளை போடுறதுக்கு அதுவே சஜஸ்ட் பண்ணிடும், இது போதும். So if I just want to say thank you for your text, அதுவே கொடுத்துரும் thank you for your text based on the context of the email. So suppose somebody says, are you available for a meeting on 10th of October? கீழே suggested textல என்ன சொல்லும், please let me get back to you, let me check my schedule and get back to you. இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும். If you just start with that, if you say yes, then the கீழே suggestive text வரும், yes I am available. அப்படியே suggestive text வந்து it will keep altering depending on what you start writing with. So அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு feature. So it saves a lot of time basically. Okay, so once you have done with this, whenever you have to see இதுதான், if you just see the screen, right, so இது வந்து சொல்றது I saw your notes and before this we will get into a call before the next discussion. அங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே sure thing, I'm on it, I'll get back to you. இதெல்லாம் தான் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ நீங்க எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் ரிப்ளை போயிடும் டைரக்டாவே. ஸோ நீங்க ரிப்ளை பண்ணலையேன்ற ஒரு ப்ராப்ளமே இருக்காது. இல்லை நான் அப்புறம் போய் ரிப்ளை பண்றேன், சம்டைம்ஸ் we forget, no. So this suggestive text actually helps you to finish off the job on the spot. See how beautiful, right? இப்போ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயம். எனக்கு ஆக்சுவலி I got very excited when that I'm going to teach this lab. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். So let us go. இப்போ MS Word, all of you use MS Word, right? MS Word எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம normally when we are typing out reports and when we have a lot of when we are writing essays, இந்த மாதிரி விஷயம். இப்போ வந்து AI poweredல வந்து நிறைய ரைட்டிங் டூல்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த AI powered writing tools வந்து what is the first need of any writing? Whenever you write anything, what is the first thing, what is the first tool you need? Something to edit, correct? Something to edit what we have written. So in the editing tool when the MS Editor, it's called MS Editor, you can actually go and download it. Okay, it is available for download. So நீங்க எங்க போணும்னா, you have to go to microsoft.com and you look for Microsoft Editor. Okay, you can look for Microsoft Editor. So let me quickly show you how the Microsoft Editor looks. So this is my editor. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த review toolsல வந்து add ஆயிருக்கும். So இந்த editor வந்து I have already installed. Okay, நான் download பண்ணி install பண்ணியிருக்கேன். So install பண்ணதுனால my editor is available. If I click on my editor, right, இங்க வந்து hide suggestions கொடுக்கிறது, என்னோட editor இங்க already எனக்கு suggestions கொடுத்திருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான். Can you see this pen மாதிரி ஒன்னு இருக்கு இல்லையா?
that is the editor. இங்க எனக்கு 9 suggestions கொடுத்திருக்கு. என்னெல்லாம் பார்க்கலாமா? இப்ப 9 suggestions என்ன? என்னோட edit score வந்து 89%. That means I have scope of improvement. இன்னொரு 11% improvement இருக்கு. இங்க வந்து corrections எனக்கு கொடுக்கிறது. Grammar corrections ஒன்னு இருக்கு. Okay. Then it say writing style. Set to formal. இது வந்து formal writing style. If I can change it to any other style I want also. Now how இது வந்து refinement. இப்ப clarity எப்படி இருக்கு, formality எப்படி இருக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே எனக்கு points வருது. Okay. So insights எப்படி இருக்கு. So I can actually get the document stats also. இதெல்லாம் the premium features. So upgrade பண்ணா நமக்கு அந்த details எல்லாமும் கிடைக்கும். So இது என்னன்னா, with your basic features, at least you can get to know what are your grammatical errors. இப்ப எனக்கு grammatical errors அது சொல்லிடுது. இந்த mistake இருக்கு, do you want me to change it? I can either change it or I can just choose to ignore it. Okay. So இந்த மாதிரி you can actually use the editor. Okay. அடுத்த விஷயம் நம்மளுக்கு இன்னொரு tool which is almost like the editor is like your இது Grammarly. So அதுதான் உங்களுக்கு premium account இருந்தா you can get the premium features. Okay. So always premium features வந்து அதெல்லாம் அந்த paid features. But உங்களுக்கு normal இதுலயே வந்ததுன்னா உங்களோட free versionலயே வந்து உங்களுக்கு grammar check இருக்கு. So it can edit to that extent. இந்த போல தான் வரும். You can choose whatever you want. You can choose it for free or you can choose it for a plan. Okay, for family or personal. So இது நீங்க pay பண்ணிட்டு you can get it. Next one. So in the MS editor எப்படி work பண்றதுன்னு தான் it's showing. So அந்த MS editor அடுத்த மாதிரி tool வந்து Grammarly. Grammarly I think all of you would have heard about it. I have not installed Grammarly. ஏன்னா அந்த editor இருக்கிறதுனால grammar எனக்கு அங்கேயே சொல்லிடும். இந்த Grammarlyன்றது என்னன்னா, it's a very user friendly tool. Okay. So நம்ம நான் எழுத அது என்ன பண்ணும், அங்கேயே எனக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அது ரியல் டைம் ஃபீட்பேக். இப்ப எடிட்டர்லாம் நம்ம எழுதி முடிச்சப்பறம் எடிட்டர் கிட்ட போவோம் இல்லையா, ஆனா Grammarly வந்து ரியல் டைம். நான் எழுத இட் வில் சே ஸ்பெல்லிங்க மாத்தி விட்டுரும். ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருந்ததுன்னா மாத்திடும். வேர்ட்ஸ் வந்து தப்பா பிளேஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து அக்யூரேட்டா பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே. சோ அது என்ன பண்ணுனா, இட் இஸ் வெரி வேல்யூபிள். பிகாஸ் நம்ம ஒரு விஷயத்த நான் எழுதிட்டே இருக்கேன், அது அங்கேயே எனக்கு வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே அப்படியே எனக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கும். சோ நான் வந்து if I want to get Grammarly right, அது வந்து it is actually free. So நீங்க எங்க போய் Grammarly download பண்ணலாம். You can go to grammarly.com and you can download it. சரியா? நான் இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணல, but you can also install it in an app. So என்ன நீங்க ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் please remember you have to sign in. நீங்க சைன் இன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் லாகின் பண்ணி நீங்க உங்களோட ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். I know you guys are all very familiar with apps, but I'm just saying it. Okay. ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் சைன் அப் பண்ணுங்க, அப்புறம் நீங்க லாகின் பண்ணி you can start using it. Okay. So நீங்க வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா, ஒரு Grammarly அசிஸ்டன்ட் வந்து பாப் அப் ஆயிடும். So Grammarly அசிஸ்டன்ட் பாப் ஆகாச்சு நீங்க எழுதவே வந்து அது வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே வரும். அப்படியே நீங்க மாத்திட்டு போலாம். So எதுவும் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல எதுவும் இல்லைன்னா it will be real time. இல்லாட்டி Grammarly assistant யூஸ் பண்ணி அது எடிட்டர் மாதிரி நீங்க திருப்பி செக் பண்ண சொல்லி சஜஷன்ஸ் கொடுக்கவும் you can use it. So this is how you can use this. Dictate. இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குல்ல இந்த ஃபீச்சர். So நான் இங்க போயிட்டு I can actually do a dictate. இப்போ நான் actually home போனேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். home போனேன்னா எனக்கு எங்க dictate இருக்கு. I can click on this and I can say dictate. And I can start giving it some I can start saying, so in entrepreneur skills, I can start adding any words to it. Now, microphone can I haven't given access to it, so it's not able to take it. But if I give microphone access, it will start dictating what I am saying. Okay, beautiful, no? Instead of typing, I can actually sit back like this comfortably on my chair and I can dictate. I can say, okay, entrepreneurs are the backbone of the economy of India. அப்படி நான் சொல்லிட்டே வரலாம். அங்க Grammarly will be working and my microphone will be working and my document will get ready in no time. So that is the beauty of AI powered tools. It makes life so easy and it makes it so interesting also, no? It's so beautiful, right? நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன், அது பாட்டுக்கு அதை எடுத்துட்டு அழகா நமக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கு. அதே வந்து அதை எடிட் பண்றது, அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்றது, and all I'm doing is sitting and giving it instructions. I don't even have to type. So nice, right? It's making life so easy.
So dictate எப்படி யூஸ் பண்றது? I showed you go to home and you go to dictate. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா if you signed into Microsoft 365 on a mic enabled device, of course mic இருந்ததுனானா you can use that, right? So என்ன பண்ணோம், அந்த mic வந்து ஆன் ஆகட்டும் and then you start talking. and நீங்க பேசுறதெல்லாம் வந்து அழகா இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன்ல பார்க்கலாம். இந்த yellow கலர்ல ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்கல்ல, so that is what was spoken and you can see it on the screen. இது வந்து copy AI. okay, இந்த copy AI also is a very smart writing tool actually, and it uses artificial intelligence to create different types of contents, blogs. okay, in the smart AI, what it's a writing tool. okay, நீங்க அங்க போய் it's like your chat gpt மாதிரி வெச்சுக்கோங்களேன், இது இப்படி தான் இருக்கும். so நீங்க இதுக்குமே நீங்க login பண்ணனும். okay, you just log in and you have a free plan. you take the free plan for now. okay, and you can actually start with some projects. so you start a new project. இங்க எது project இல்லனா you can go and see my projects. so நான் சில work பண்ணதுனா இங்க இருக்கு, அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸும் அவைலபிளா இருக்கு. okay, and otherwise you can go and you can start a new project, creating a project. so நான் இங்க போய் சொல்லலாம், write a 5-line blog on shoes. okay, on shoes. சும்மா ஒரு 5-line blog. பாத்தீங்களா, எனக்கு வந்து அழகா ஷூஸ பத்தி என்னன்றத it has given me a blog in no time. so இதுவே வந்து ஒரு writing assistant மாதிரி. so that will help you to get the ideas. okay, it will get you, it is given you a blog. but please, as a request, I would like to reiterate, please do not copy things just like that. okay, அது ஒரு use it as a reference. once you understand it, you add your own flavor to it. always get into the habit of putting your own flavor into whatever you write. appada it will become interesting, appada it will become very unique. okay, whatever it is, other machine, it's a machine generated content, and when you as a human being adds a little more flavor to it, flavor na enna, some emotions, it becomes very interesting. so please do always use this as a reference and do not just copy it off. okay, adu enoda personal request to all of you. so eppadi poradhu, so you can go to copy AI and select the get started free version, and then you can sign up and you can continue. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா you can see the browse prompts. இங்க prompts கூட நீங்க actually browse பண்ணலாம். so you have a browse prompts also. இங்க பாத்தீங்களா browse prompts. நீங்க அங்க போனீங்கன்னா இங்க எனக்கு எதுவுமே இல்ல because I have not used much. no, based on what you have used, it will give you some prompts. இந்த social media அங்க போனீங்கன்னா சில prompts இருக்கு, சேல்ஸ்க்கு சில prompts இருக்கு, content SEOக்கு சில prompts இருக்கு. இந்த மாதிரி சில டாபிக்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி ready prompts இருக்கு. பட் நீங்க கஸ்டம் கூட பண்ணிக்கலாம். if you have any history, it will even give you some prompts based on what you have used. so அந்த மாதிரி அழகா it will be up to date on what you're doing and how you're using this writing tool. okay, let's move on. so then you can create your own prompt or you can modify the existing prompt. so இந்த மாதிரி நீங்க வந்து நீங்க ஒரு இம்ப்ரூவ், இப்போ வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இங்க ஒரு இம்ப்ரூவ் பட்டன் கூட இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் இட் ஆல்சோ. சோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. this is a writing tool. so if you want to write anything, you can use this tool. this is nice. this is AI powered tools for MS Excel. so MS Excel la modal vishayam enna, most of the time we have a lot of data, right? we have a lot of data, and on the data la vandu namakku vandu edavadhu ஒரு picture மாதிரி இருக்கும். I'm going to take a blank workbook and I will have something like a picture வெச்சுக்கோங்க. I'll have something like a picture. so அந்த picture la எனக்கு சில data இருக்கு. இப்போ நான் எங்கேயோ போறேன், நான் ஏதோ ஒரு bookல எழுதி வச்சிருக்கேன். எனக்கு வந்து என்னோட say for example என்னோட scores. okay,
ஓகே, நான் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ல இவ்வளவு மார்க் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு நான் புக்ல எழுதி வச்சிருக்கேன். நான் அதே வந்து ஐ கேன் ஆக்சுவலி கெட் இட் இன்டு I can bring it into Excel as values. So how do I do it? Let's go through it. If I can actually insert data from a picture. So நீங்க அதுக்கு எங்க போகணும்னா you should always go to the data screen and அங்க போயிட்டு you can insert it from a picture. I'll just show it to you quickly. Okay. So dataன்றது இங்க இருக்கு. இந்த data tab போனீங்கன்னா data from picture இருக்கு பாருங்க. So if I click on this, right, data from a picture, I have some screenshot. So I'll just open it. It is some screenshot. Okay. It is preparing my data. இது ஏதோ ஒரு data இருக்கு. Okay. Now I just say insert data. I just say insert it. So இது வந்து பிக்சரை வந்து என்ன பண்ணிட்டு அழகா இது வந்து டேட்டாவா கிரியேட் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துருக்கு. It's amazing, right? It's amazing, right? What AI can do. ஒரு பிக்சர்ல இருக்கிறத வந்து அழகா டேட்டாவா column wise அது segregate பண்ணி கொடுத்துருக்கு. Isn't it amazing how much time it will save? Have you even imagined? முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு பேப்பர் இருந்தா what you sit and do, you come and re-enter it, no? See, when I used to teach, right, we had a mark